בוקר טוב. היא מתלבטת אם להשאיר את המוזיקה מאחורה. אני יודעת שיש נשים שזה ממש מפריע. אם תוכלו להנמיך, האם זה גבוה מדי? תגידו לי אם זה גבוה מדי. גבוה מדי? המוזיקה? נעים לכם? not גבוה מדי. It's okay? נעים. שלומצי, נעים? אני כרגע לא שומעת. את לא שומעת אפילו, מצוין. וסו, את שומעת את המוזיקה? You don't even hear it. Okay, so I'm going to leave it because I have it very low and that's the way we're going to do it. Okay, so we're going to get started. Let me just press record. Oh, we are recording. We're recording already. Okay, good morning. בוקר טוב. למרות שקשה להגיד בוקר טוב בבוקר כזה, אנחנו נשתדל. Today is a very challenging day for all of us, without a doubt. And what we're going to try to do is give ourselves a little oasis here that we can take a break from the news and take a break from our thoughts. אנחנו ניקח הפסקה מכל מה שמתרחש מסביב כמה שאפשר, ואני יודעת שזה בכלל לא תמיד אפשרי, והלבבות שלנו כבדים, והגוף שלנו מתוח, ואנחנו בכל זאת, אנחנו נעשה Qigong. We're going to still do Qigong for a variety of reasons. One reason is that in times of crisis, and we are definitely in a time of crisis, routine helps us to ground ourselves. It's important for us to be able to function. מאוד חשוב שאנחנו נתפקד, שאנחנו נעזור לעצמנו, שנוכל גם לעזור לסובבים אותנו. One of the best ways that we can help is to make sure that we ourselves are grounded, are doing okay. Doesn't mean we don't feel, we feel deeply, but it means that we can go ahead and do the things that we need to do, how to help ourselves, to help our families, and to help people who need our help. So we're going to do Qigong. We're going to put an emphasis today on grounding, on breathing. We're going to do some of our regular Qigong, and we're going to add a few different things. אנחנו נעשה את הצ'יגונג הרגיל שלנו, שתמיד עוזר לנו להיות נוכחים, להיות נוכחות, שתמיד עוזר לנו לקרקע, שתמיד עוזר לנו לשחרר מתחים, אבל נשים דגש על זה עוד יותר היום. ובסוף השיעור אני אתן כמה כיוונים ואולי עצות לתרגילים שאפשר לעשות פה ושם במהלך היום שממש ממש יכולים לעזור. Okay, as let's start. One hand over the other on the lower dantian. Check your stance. תבדקו את מנח הגוף שלכם, שרגליים מקבילות, ברכיים קצת כפופות, כתפיים למטה, shoulders down. This is the Qigong stance. And we want to have our head pulled up as if by a string. And what we're going to do now is just focus on the breath. Breathing in, notice the breath as it comes into your nose. Notice your belly rising as the breath comes down. And long, slow exhale. We want the exhale to be almost twice as long as the inhale. אנחנו רוצים שהנשיפה תהיה אולי פי 2, אם אפשר, מהשאיפה.
And again. And just pay attention to the noise of your breath coming into your body. לשים לב לקולות של הנשיפה והשאיפה, לשים לב לטמפרטורה של האוויר. Pay attention to the temperature of the air coming in through your nostrils. And notice your feet settling into the ground. שימו לב לרגליים שמשתרשות בקרקע. Notice how your feet feel on the ground and see if you can imagine them sending roots all the way down to the center of the earth. תדמיינו, בק'יגונג אנחנו משתמשים גם בדמיון, כפות הרגליים זורקות שורשים, מגדלות שורשים מגיעים עמוק 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 עד למרכז היקום. ושאנחנו עומדים איתנה על האדמה. We're standing strong and firm on the ground. And as we breathe in, אנחנו ניקח she'ifa, we're going to inhale and breathe in the chi from the earth. And exhale. She'ifa, inhale. Exhale. And again, פעם אחרונה, אנחנו ניקח שאיפה עם הצ'י מהאדמה ונשחרר לאט לאט. ונתחיל לנוע. Let's start moving in space. And if you find that your thoughts are chasing you, see if you can bring them back to your body. See if you can bring them back just to where you are now in this room, what you're doing. Give yourself a break. Allow your thoughts to just focus on you for the next half hour. אם אפשר להתמקד ממש בכאן ועכשיו לחצי שעה טובה. אנחנו דואגים לעצמנו, מטפלים בעצמנו. We're taking care of ourselves. And it's not a selfish thing. זה לא משהו אנוכי, זה משהו בכדי שנוכל להמשיך לתפקד בתוך המשפחה, בתוך הקהילה, בתוך כל מה שעלינו לעשות במהלך היממה הקרובה. And let's give a little extra tap to our kidneys on the way back there. קצת יותר הרגליות. ועכשיו לחזה. אנחנו פותחים את המרידיאנים, פה בריאות. אפשר עם אגרוף, אפשר עם כף היד. You can do it with a fist or with the palms of your hands. I like it with the palms of my hands because I can get my fingers under the collarbone. אני מצליחה בבת אחת גם להכניס תחת עצם הבריח. וזה מרגיש ממש טוב. And now let's go over the shoulders. That feels good. We have a lot of metach, a lot of tension in our shoulders. Let's release it.
And bring it down. And slow it down. And let's do a few more exercises. We're gonna inhale, raise your hands and let them drop. בכוח. להרים ידיים עד לתקרה. Let it out. And you can let it out with a sigh or with a sound. Ah! 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 Okay, and let's do spinal breathing, neshima, מהגב. שאיפה, exhale, elbows to your knees. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Big inhale. Feel your chest opening. תרגישו את החזה נפתח. Exhale. Inhale. Okay, last time, פעם אחרונה. יד על יד, על הדנטיין התחתון, one hand over the other on the lower dantian. I suggest that you keep your eyes open at this point and just focus on something in the room, feel present. Notice the temperature in the room, שימו לב למזג אוויר בתוך החדר או בחוץ, איפה שאתם נמצאים. שימו לב לריחות. שימו לב לקולות מסביב, אם זה ציפורים או תנועה, קולות של כביש או של אנשים. שימו לב פנימה לתחושות שעולות מהגוף. ובואו נתחיל עם החימום הרגיל שלנו. אנחנו מעבירים משקל על כפות הרגליים. We feel the soles of our feet. Feel every part of your foot. The heel, the side, the toes, side, heels. אנחנו עוברים במעגלים, לאט לאט להרגיש את כפות הרגליים, להרגיש את המגע עם האדמה. Feel how the soles of your feet meet the ground. Feel that grounding. We're planted firmly, firmly in the ground. And we're sucking up the chi from the earth. All the energy, the good energy from the earth. Okay, and now feet together. Let's massage our knees. ברכיים, כלים קטנים, בכל כיוון. ועכשיו מנח הסוס, wide stance. And we are going to move from the hips, מהאגן, נשיפה, קדימה. Exhale as you go forward. Inhale as you go back. Exhale. Inhale. Nishifa. Sheifa. If this is your first time doing Qigong,
אם במקרה זאת פעם הראשונה שאת עושה, אז אחד העקרונות זה שאנחנו מסנכרנים את הנשימה לתנועה. We synchronize the breath with the movement, and this is a perfect example. We inhale as we go back, exhale as we go forward. And it's related to yin and yang and all sorts of higher ideas, which we are definitely not going into today. But just try to follow along with the instructions, לנסות לעקוב אחרי ההוראות, לא להתבלבל יותר מדי, ואם לא הולך לכם, תעשו מה שנעים ונוח לכם, לא חשוב. אם קשה לך לעקוב אחרי ההוראות שלי, פשוט תזוזו איך שנראה לכם, איך שהגוף מרגיש. זה מה שהכי טוב להקשיב לגוף. Exhale, now we're doing from the waist. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and in the other direction, inhale, exhale. Okay, and now from the neck, אנחנו עכשיו נעבוד על הצוואר, יש הרבה מתח בצוואר, נזיז אותו לאט, שאיפה, make sure your shoulders stay down, כתפיים למטה, אוזן לכתף, שאיפה, inhale, and exhale slowly as we do a half circle, חצי עיגול. ואנחנו מגיעים לצד השני. Inhale. 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 She'ifa. It feels good, doesn't it? Releasing a lot of the tension that we store. אנחנו משחררים מתח. עכשיו, בוא נישאר עם אוזן לכתף. Shoulders are down, ear to the shoulder, and we're going to go back and forth as if we're saying hello. And I'm saying hello to all of you. אני אומרת לכל אחד ואחת שלום. אני שמחה שהצטרפתם לשיעור הבוקר. זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בעצמכם, לסביבה שלכם. לפעמים אנחנו שוכחים שגם בעצמנו אנחנו צריכים לדאוג ולטפל בעיתות כאלו. אבל אני מבטיחה לכם שהכוח שאתם אוגרים פה ישמשו אתכם לכל היום. This is going to help you in the entire day. We're on the other side, back and forth. You're helping not only yourself, but also the people around you. And let's do a full circle. אם מתאים לכם, אם פחות מתאים, אל תעשו. And now we're going to work on the shoulders a little bit. עכשיו על הכתפיים שגם אוגרים המון מתח. אז שאיפה, נשיפה. Inhale as we go up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. And in the other direction. Inhale. Ear to the shoulder and down. Okay. And let's
try this. Just bring your hand over your shoulder and give it a tap. Kind of work that out a little bit. קצת לשחרר. ובצד שני. אוקיי. ועכשיו אנחנו עוברים לטרזן הרגיל שלנו. This is our regular part of our regular warm-up, but we're going to spend a little extra time on the chest, on our immune system, which we really want to keep alive and well and in good working order. So let's work a lot on the areas around the chest. בנקודות שמרגישות טוב. איפה שמרגיש טוב, שם תעשו. אפשר גם לעשות קצת בצוואר ובכתפיים. אפשר מתחת. Okay, and now down and up. And down and up. And down and up. And the other side. Down and up. And down and up. And down and up. ועכשיו בגב, בכליות, עשינו קצת לפני כן, אבל עכשיו זאת הזדמנות ממש לתת עבודה על הכליות. We want to really make sure that we have a lot of energy and vitality. And down, and up, and down, and up. Down and up. Let's do one more time. Down, all the way down and up. Okay, and now we're going to shake. Shake it out. See if you can let go of some of that tension that your body is holding. תנסו לתת למתח המיותר לנוע החוצה. זה אגב אחד הדברים שאתם יכולים לעשות חופשי חופשי בימים הבאים. Stop and shake. You can put on music if you want. You can do it without music. ממש כדאי לשים את כל הרגליים בקרקע ולנוע ולהזיז את הגוף ולתת למתח לזרום החוצה. המתח לא עוזר לנו בשום דבר בשלב הזה. Okay, we're going to give it another 30 seconds. Really a good shake today. A good shake. And hold it where you are. Feel the chi. Feel the chi. Let's gather some good fresh chi. Let it settle down. Bonasok. Chi tari, mezin, bari. One hand over the other on the lower dantian. Okay. And let's do some Qigong for the face.
course, this is the time I like to see who's with me. מי הצטרף היום? וטוב לראות את כל מי שבא, כל הרגילות, אולי כמה חדשים, חדשות, גם טוב. אני כמובן, אתן לכם הקלטה של השיעור. I will make sure that you have a recording of the class so you can do this again. We're going to warm our hands and softly bathe our face in Qi. And allow yourself to sigh. It's good to sigh. Anytime you want to sigh, just let it out. Breathe in. And now we're going to take a finger and circle first on our shen, our third eye. Open up our intuitive senses, our intuition to ourselves, to know what we need, maybe to the people around us, to help them. And press your inner nose. And around. By the nose. Under the nose. All good acupressure points. Under the mouth. Behind the ears. מאחורי לאוזניים. לתנוך האוזן. ועכשיו עם שתי אצבעות נעשה מסאז' נעים לכל האוזן. Very good. The whole ear. That feels great. עכשיו נסתרק. מי שיכול ממש להשתמש בציפורניים. If you can stick your nails in and stimulate your scalp, it feels wonderful. If you prefer to tap because you have a hairdo or a hat, feel free to tap. אנחנו כל הזמן בודקים מה מתאים לי, מה מתאים לגוף שלי. אם אני נותנת הנחיה וזה לא מתאים או פחות מתאים, אז אתן עושות את מה שמתאים לכם. Nothing בכוח. Don't force anything, okay? So if something is not right for you, I don't see you, and that's one of the disadvantages of Zoom, even though there are many advantages. One of the disadvantages is that I don't see you to help you adapt. So I'm making sure that you know that you can change and adapt. Oh, rub your neck. Give your neck a good massage. אנחנו אוגרים כל כך הרבה מתח בצוואר. כל כך הרבה. Okay. And now hands on the back of your head, ועם הבוהן מכל צד, בוהן מכל צד, אנחנו נמצא כמה נקודות נעימות מאוד מתחת לעצם, under the bone, under the bony ridge, okay? Should feel good. And now we're going to put our hands over our ears and tap 28 times.
Beautiful. And big hug. Give yourself a hug. Before you pat yourself on the back, just enjoy that feeling of being held, of being contained. Breathe it in. And now pat yourself. You showed up, you came, kol hakavod to you. You're doing something for yourself that's so important. אנחנו עושים משהו כל כך חשוב לעצמנו. Switch hands, do the other side, give yourself a big hug. Feel that nice stretch and feel that warm hug. גם לנו מגיע תמיכה מעצמנו. כל הכבוד שאנחנו עושים את זה. Okay. And we have time for some more exercises and some more movements. What we're going to do is practice, as we usually do, standing on one foot. And I would say that's what we're doing in a metaphorical sense. We are standing on one foot, Nahum. We are trying to catch our balance. So let's work on our balance. Make sure you have something to hold on to. Stand on one foot and circle with the other foot. יד שנייה אנחנו עושים עיגולים. למעלה למטה. צד לצד. And other foot, let's stand on the other foot and do the same thing. Circle. You don't really see my foot, but you see it's working. And circle. Up and down, side to side. Notice how steady you feel or how unbalanced you feel. It's all information, all interesting. ועכשיו אנחנו נעשה תרגיל לבנות צ'י. רגל אחת קדימה, רגל אחת אחורה. We're going to do an exercise to build chi. And we've done this before. We have a ball of chi in our hands. יש לנו כדור של chi. ואנחנו מגלגלים אותו. שאיפה, נשיפה. Inhale, exhale. And let's switch directions. שינוי כיוון. עכשיו מכניסים. מוציאים. Inhale. Exhale. Notice where you feel more chi. Notice the difference. שימו לב להבדלים. Let's switch feet. אנחנו מחליפים רגליים, ושוב פעם החוצה, פנימה, החוצה. And let's go in the other direction. Inhale, exhale. Last time, פעם אחרונה. יד על יד.
כמה נשימות. Okay. And looking at the clock, אני שמה לב לשעה. אין לנו זמן לעשות את כל התרגילים הרגילים, אבל אנחנו כן נעשה אדמה. אנחנו נעשה תרגיל האדמה. אני תמיד אומרת לכם, I always tell you that this is a wonderful, of all the 5 elements, this is the one to do when you're feeling anxious. So we're going to review it. אנחנו נעשה חזרה על זה, אם יש מישהי חדשה פה, זה תרגיל נהדר כשמרגישים חרדות, מחשבות, קשה, ככה להרגיע, זה התרגיל. אז בואו נעשה ביחד, ידיים על הבטן, זה קשור ליסוד האדמה, this is the earth element, and we're going to breathe in. As we're breathing in, we're shifting the weight to our toes, and then we breathe out, and the weight goes to the heels. So there's a slight rocking. Inhale, exhale. She'ifa, neshifa. And it's a very soothing exercise. זה מרגיע, התנועה מרגיעה, הליטוף של הגוף מרגיע. Inhale and exhale. Try to make sure that your breath is coordinated with the movement. תנסו לבדוק שהנשימות מסונכרנות לתנועה. אז כשאנחנו עושות את התנועה הזאת, זה שאיפה, inhale, וכשאנחנו פותחים את הידיים, זה exhale. אפשר לעשות את זה בלי סוף. במהלך היום, פשוט לעצור ולעשות. ולאסוף את הצ'י, נוריד, נאסוף. Let's gather one more time. And now let's put one hand over the other on the lower down hand, and we can just do some circling and balancing. The other direction as well. Okay. Now I know we're running a little bit over time, I think, maybe not. Getting close to the end, but I'd like to do Badwan Jin for all those people who are still in the challenge. Gam biyom kaze anachnu osim Badwan Jin. Still got to do our Badwan Jin, so let's do it and notice how it feels. I'm not going to be saying too much. A lot of you know it, some of you don't. אם את לא מכירה את זה, פשוט לעקוב אחרי התנועה, זה תרגיל שאנחנו עושים הרבה זמן. כל תנועה 3 פעמים. Try to focus on the breathing. Inhale. Exhale as you bring the hands down. עוד פעם אחת. שאיפה
מספר 3, שאיפה. Or מספר 4. Turn sideways, push down. Exhale, שאיפה. ידיים על הברכיים, שאיפה. Exhale. Feet back parallel. רגליים מקבילות, אנחנו עולות, מתכוננות למספר 6. קצות האצבעות, עקבים, ידיים. And heels. Inhale. Did we do it 3 times? I don't even remember last time. Okay. And number 7. Inhale. I don't even have to tell you. Inhale. Down. One hand over the other. On the lower dantian, the lower energy center. אנחנו לוקחים כמה נשימות, להתמקד, לחשוב. Think just about the breath coming in and out. לחשוב על איך האוויר מזין אותנו, איך הצ'י הטרי מגיע אלינו. Focus on the breath and on the beautiful chi that's reaching every single cell in our body, bringing healing and vitality and courage and hope
and resilience and steadfastness. ותשימי טוב, ריפוי והחלמה וכוח עמידה, וכוח ועמידות וחוסן ותקווה. And let's finish with our balancing exercise. One hand on the lower dantian, other hand gathering the chi and lining up all three treasures. All three energy centers. כל שלושת האוצרות, כל החלקים של הגוף והנפש שלנו עכשיו באיזון. ותודה רבה שהצטרפתם אליי. אני מקווה, מתפללת שזה עזר לכם ושתוכלו לעזור לסובבים אתכם, שנאגור כוח, שנהיה ביחד. תודה, נעמי. תודה. היו בשורות טובות. בשורות Yeah, Naomi. לכולם. תודה. Thank you, Naomi. That was So so sorry. needed today. sorry. תודה. Where will the recording be? Yeah, I'm Where going to send was- out the recording. I'll send out the recording. wonderful. Or you can Thank find you it so on much. YouTube. Or Thank find it on YouTube. Look for Qigong with Naomi. Okay? I'll send it out to the group. בשורות טובות. בשורות טובות. Thank you, Naomi. Bye-bye. תודה.